So here are the 1-year-old Lufafora root system before I wash them and separate them. They are not very intertwined, and there are a few that are quite long. They are not very thick yet, but they will thicken up as I put in 100% mineral soil. Here is the variegated. It has a pretty small root system. And near the base you can see some green flesh, but it's completely, I wouldn't say albino, but it's completely variegated. Here are a couple of double-headed seedlings. Here are the mammillaria. These are a bit more intertwined, the spine, the taproots. They bundled up quite nicely, so it's gonna be a little annoying to separate them. And here are the minima. On Cacti Guide, there was a grower that grew these from seed. When he repotted them, he had a big die-off, so hopefully I don't have the same issue. And these are those mammillaria Bersucci, Berluli, I don't know, it starts with the B. They don't have a very strong root system, but it seems that they have a taproot similar to Areocarpus. So they'll be going into the same potting mix as Areocarpus, 100% mineral. And these are Mammillaria bully, I think that's how I say it, bully. These will also go in 100% mineral soil. I haven't been treating these so well, so hopefully they survive the repot, since I like their flowers. So every time I go to repot, I forget how long it takes to actually repot, especially when there's a lot of small ones, into a mineral mix. I trim my seedlings, not for any benefit other than actually being easier to repot. I trim it so that it's easier to just make a small hole in the mineral soil. If I used a more organic mix that I could make it whole and it would stay, I would not trim the roots. But I can't really do that with mineral soil, so that's why I trim the roots. And I was going to do a larger experiment, but they are really small, so I separated 60 seedlings that are on the larger side of what survived so far, and the smaller ones I'm just repotting them all, trimmed roots, and I'll have a control and a trimmed root, and then I'll have either 2 or 3 different setups, and I'll do the experiments then. I'm likely only going to do the fire experiment again and the shock treatment, as well as the trimmed roots and untrimmed control. I had bigger goals for this experiment, but they just aren't big enough to
to do, in my opinion. Maybe the following time I repot, I'll do more experiments. So when I was repotting, I remembered how difficult it is for me to put the taproot into my mineral mix. So all of these were root trimmed, so a proportion for controls, but they're all they're all root trimmed, so it'll be a control, and then the different experiments. I'll be doing shock treatment, fire, magnetism, and maybe something else, or I'll do less. I got a little optimistic on the experiments or the amount of experiments I was going to do, but in practice, besides the lack of space, it's also difficult to have so many experiments going. And the majority of them were too small to experiment on, so I just repotted them normally, so hopefully a majority survives. I also repotted these. These are in 100% mineral soil, and hopefully these mammalia survive. And the minima, there were quite a lot, so I had to spread them out between a few planters. Então aqui está os lufófora depois de um ano. Aqui estão as raízes antes de eu separar e lavar eles. Tem alguns deles que estão bem compridos, comprimento. Aqui está aquele variegated que tem. Dá pra ver que na base dele é verde, porém está totalmente amarelo na parte de cima, no novo crescimento dele. Aqui estão os mammalia. Estão alguns deles com as raízes bem fortes. Aqui o outro tipo. Vai ser um pouco chato de separar esses aqui. E aqui é os minima. Também vai ser chato separar esses. Então, toda vez que eu vou replantar as minhas mudas, eu esqueço o tempo que demora para realmente colocar nos jarros, principalmente quando são bem muito pequenos. Eu aparo todas as raízes desses aqui, não por algum benefício de crescimento ou nada, porém só para facilitar colocar no jarro. Se a raiz fosse muito longa, não seria possível colocar profundo o suficiente. Se eu usava um estrumo mais orgânico e eu pudesse furar um buraco e ele permaneceria no buraco, eu não cortaria a raiz e só colocaria. Porém, não é possível fazer isso, então eu faço só um buraquinho pequenininho assim e coloco a raiz que resta nele. São tudo pequenas raízes, então eu só faço um pequeno buraco e coloco eles. Originalmente eu tinha a ideia de fazer mais experimentos, porém eles são muito pequenos, na minha opinião. A maioria são pitotos. Então eu selecionei e separei uns 60 grandes, e eu vou separar uns talvez 6 diferentes experimentos. Vai ser um controller, um com a raiz cortado, aí vai ter mais 3 ou 4 que eu vou experimentar, fazer os experimentos. Provavelmente vai ser de fogo e da cidade de novo. Aí eu vou ver o que eu faço com os outros. Eu tinha mais planos para fazer mais experimentos, porém são muito pequenos, então na minha opinião não compensa fazer agora. Porém no próximo ano, talvez quando eu
se esses aqui sobreviver bem a quantidade. No próximo ano talvez eu tenha mais para fazer experimentos. Então, quando eu estava replantando os Lufófora, eu se lembrei como é difícil eu colocar a raiz inteira no brita zero. Então todos esses aqui foram parados a semente, a raiz. Então eu vou separar uma porção como controller. Aí vai ter os 3 ou 4 experimentos separados: fogo, choque, magnetismo, talvez outro. Eu estava muito optimístico, querendo vários experimentos indo, só que não é muito prático e também tem um falta de espaço. A maioria era desse tamanho aqui, então eu só replantei eles, então eu espero que a maioria sobreviva. Só plantado mesmo. E também replantei esses aqui. Esses aqui estão tudo em 100% brita. E tomara que esses mamularia aqui sobrevivem bem. E só brita igual os outros cactos mesmo. Os dois mamularia. E a mínima tinha muitos, então tinha que espalhar eles entre vários jarros.